Chun tu jing zong chan tha kan zang fa tu boi pa min thang tha se. We praise the name of the Lord who's given us this new morning. 새 아침에 주신 주님을 찬양합니다. Pakhat Samuel kan kaw na lai Thlacamnak. Let's turn to 1 Samuel chapter 1. 사무엘상 1장입니다. Chang li in chang hei riat tiang ka re lai. Verse 4 to 14. 4절에서 14절입니다. Chang hei riat tiang se lai. Verse 4 to verse 18. 4절에서 18절입니다. Chang li na pakhat Samuel Thlacamnak chang li na Elkanah ni rai athoi ni akan anupi penina le afapa na le afanu chu afanu na chu andi la kan chawvo kha apek chiu na chun hana chu adoko na in hana chu boy pa ni anaw in akhar pek cha chawvo pakhat long kha apek chun boy pa ni anaw in akhar cha kan ama a eng tai tu ni kan ama chu achin hunter oka thalo ten ati ram ton chu tu chun kum khat no kum khat aselang mang I boy pa ini ahung kalfa te ama chu ati ram lang mang ton chu chahana chu atap I ro ai kha adu lo chun awa Elkanah ni khan asina hana zai chada na ta zai chada ro ai na du lo zai chada na thilung afa nang ma cha kai ma chu fa pa pa na in kasi de ulo mo tia ti chun silo I an ai an din di khan hana chu athau chun tlang boy eli chu boy pa byak in katung pong I athut na khan athu chun hana chu lung re thai ngai ngai I boy pa sina tla chami lung hau ngai te na tap chun betiam na to I mora ka bu boy pa na sel nu in to na hana ka mu pyak ina ka chin kan I na sel nu khan ne phit lo ina sel nu fa pa na ka pe ka chun anun chung vial te ama chu boy pa sina ka pek lai I lu e nam ni alu ka atong lai lo tia ti boy pa ma I kha acham lang mang li o chun eli ni ka aka ka rak iching chia hana ni chu alung chung ina chim amhu long kha achang I o chu thai aselo chu cha eli ni zuri nu arel chun eli ni ama chu thoi zai chanda na rit lai na zu chu chia changat tia ti siman selo hana ne le yesik lo ka boy pa lung ra thai ngai ngai minu ka se mi sur hang se zu se ka ding lo siman selo boy pa maya ka lung thin ka bung ase na sel nu nu thulawa ka rel ha zaitin tia ka lung ra thai nak la ka ngai chet na pai ka chimlang mang hi asi chu tia ati chun eli ni ale dai tem vakal ko Israel mi pathian ni ama nahal mi chu impe ko se ti ati chun ani ni nasal nu ni namit adu dot na mu ko se ti ati chun minu chakal I ro ka ai ngai chame mai apu ti lo 1 Samuel chapter 1 verse 4 to 18. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters. But to Hannah he gave a double portion because he loved her, and the Lord had closed her womb. Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Her husband Elkanah would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than 10 sons? Once, when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servants in misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk, and said to her, How long are you going to stay drunk? Put away your wine. Not so, my lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Eli answered, Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. She said, May your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. 사무엘상 1장 4절에서 18절입니다. 엘가나가 제사를 드리는 날에는 제물의 분깃을 그 아내 브닌나와 그 모든 자녀에게 주고 한나에게는 갑절을 주니 이는 그를 사랑합니다. 그러나 여호와께서 그로 성트치 못하게 하시니 여호와께서 그로 성트치 못하게 하심으로 그 대적 브닌나가 그를 심히 격동하여 번민케 하더라. 매년에 한나가 여호와의 집에 올라갈 때마다 남편이 그같이 하매 브닌나가 그를 격동시키므로 그가 울고 먹지 아니하니
그 남편 엘가나가 그에게 이르되 한나여 어찌하며 울며 어찌하여 먹지 아니하며 어찌하여 그대의 마음이 슬프뇨 내가 그대에게 10 아들보다 낫지 아니하뇨 그들이 실로에서 먹고 마신 후에 한나가 일어나니 때에 제사장 엘리는 여호와의 전 문설주 곁 그 의자에 앉았더라. 한나가 마음이 괴로웠어 여호와께 기도하고 통곡하며 서원하여 가로되 만군의 여호와여 만일 주의 여종의 고통을 돌아보시고 나를 생각하시고 주의 여종을 잊지 아니하사 아들을 주시면 내가 그의 평생의 그를 여호와께 드리고 삭도를 그 머리에 대지 아니하겠나이다. 그가 여호와 앞에 오래 기도하는 동안에 엘리가 그의 입을 주목한즉 한나가 속으로 말하매 입술은 동하고 음성은 들리지 아니하므로 엘리는 그가 취한 줄로 생각한지라. 엘리가 그에게 이르되 네가 언제까지 취하여 있겠느냐 포도주를 끊으라. 한나가 대답하여 가로되 나의 주여 그렇지 아니하나이다. 나는 마음이 슬픈 여자라. 포도주나 독주를 마시는 것이 아니요 여호와 앞에 나의 심장을 통한 것뿐이오니 당신의 여종을 악한 여자로 여기지 마옵소서. 내가 지금까지 말하는 것은 나의 원통함과 격동됨이 많음을 인함이니이다. 엘리가 대답하여 가로되 평안히 가라. 이스라엘의 하나님이 너의 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원하노라. 가로되 당신의 여종이 당신의 은혜 입기를 원하나이다 하고 가서 먹고 얼굴에 다시는 수색이 없으니라. Kanun naka himidang he ay lawlaw mitil kantong mo. In our life, are we going through something unlike other people? 우리 삶에서 다른 사람과 같지 않은 그런 어떤 특별한 어려운 일을 겪고 있나요? Nanun naka midang he ay lawlaw mitil nito na chun boy pani antip jak mi angan tukcha asalay. If you're going through something that's unlike others around you, that's because God has a big purpose or plan for you. 다른 사람과 같지 않은 일들을 겪는 것은 하나님께서 여러분을 향한 큰 계획이 있으시기 때문입니다. Midang he ay lawlaw mi harnak nagsaknak nitong mo. Are you facing a challenge or a test unlike others? 다른 사람이 겪지 않는 도전이나 시험을 받고 있습니까? He atuzong hin midang he ay lawlaw mi harnak nagsaknak atong mi kan lakanan umkolay. And I believe even among us, there are some of you who are facing challenges or tests that's unlike others here. 지금 우리 중에도 다른 사람과 같지 않은 시험과 도전을 받고 있는 사람이 있는 줄 믿습니다. Samhet selo kabantukan tantik apathiam falat sa kanlong adong ting selo. But even when we go through those difficult moments as a child of God, we should not give up. 어려운 상황을 건넌다 할지라도 하나님의 자녀로서 포기하면 안 됩니다. Ichan tampichin siya kay mahizay ro da hibantuk thengte katon ha tiya kan titon. And sometimes we say, why did I go through this? Why am I the one that has to suffer through this? 우리는 가끔 하나님께 말하기를 내가 왜 이런 일을 겪어야 되나? 내가 왜 고난받아야 되나? 왜 나입니까? 말할 때가 있습니다. Kabantukan tontika kan nge chiaton. Sometimes we get disappointed or upset when we go through these moments. 우리가 이런 상황을 겪으면서 지나갈 때 우리가 화날 때가 많습니다. Samhet selo pathiam falat sa kanlong adong ting salalaw. But children of God, we should not give up. 하나님의 자녀로서 우리는 포기하면 안 됩니다. Atunay Bible kam van rel me kam van to lo Elkanani nupi pan hi ngai nai pakhat cho ngai pakhat cho fa ngai lo ti. In the passage we read, there was a man named Elkanah. He had two wives. One wife had children, but the other did not. 오늘 말씀에 나오는 엘가나라는 사람은 아내가 2명이 있었는데 첫 번째 부인은 아이가 있었지만 다른 한 부인은 아이가 없었습니다. Hana dir muni ahar tuklay ti akarwa. I believe Hannah's situation was very difficult. 이 한나의 상황은 굉장히 어려운 상황이었습니다. Inkat ti pakhat fangai lo ti mi zai tong da bahar ha. Think about being in the same house while another wife has children and she doesn't. 같은 지붕 아래서 다른 부인과 함께 사는데 그 사람은 아이가 있고 나는 아이가 없다고 생각을 해보십시오. Tiang ni tiri mi jo fangai minu ni kan fangai lo minu ka ati shami ati lo huntar lang mga ti. Not only that, but the scripture said that the wife with children kept provoking and irritating the one without the children. 그뿐만 아니라
이 아이를 가진 아내가 아이가 없는 이 아내를 계속해서 괴롭히고 화나게 했다고 했습니다. I Hana hinaw arak ngai lo tika aning za nak zong arak tang pilay. Because Hannah did not have children, she would have been filled with shame and embarrassment. 한나가 아이가 없었기 때문에 부끄러움과 이제 수치를 주려고 했습니다. I pakas Samuel del khat changli nak ikam del mia chan boy pa ni ape lo tia ti Hana kha. And in verse 5, it said the Lord had closed Hannah's womb. 5절 말씀 보면 여호와께서 그를 성태치 못하게 하셨다고 하셨습니다. I zairong ada boy pa ni apek lo ti sia chan boy pa ni atha de mi pek adu cha ase. And the reason why the Lord had closed her womb was because the Lord had planned something better for her. 그때 하나님께서 한나가 잉태치 못하게 하는 것은 더 나은 계획이 있으셨기 때문입니다. I boy pa ni na duk mi neher mi na hal tika am pek ri lo mi chu na hal mi nak en atha de mi pek adu cha ase ko. So when you ask the Lord of something and He has not answered you or has not given you what you asked for, it's because He's preparing something greater, better for you. 우리가 이제 무엇을 구하는데 아직 이렇게 답을 얻지 못하는 것은 주님께서 더 나은 것을 준비하고 계시기 때문입니다. I thil pakhat khat ko nga mi tha an cham tika an ti to mi chu ya ma tukin tha ka cham ko nam boy pa ni akapek ri halo tia an chim tam pi ka thai lang mang. And I often hear some people when they pray for a certain matter, they say, why hasn't the Lord answered my prayer yet? 사람들이 제가 말하는 것을 자주 듣는데 왜 주님께서 내 기도를 아직 들으시지 않으셨나? 그런 말을 많이 합니다. An tiri mi cha adang vele tha an zong an cham ko halo na in boy pa ni an du milan her mi he ol te da pe ko na tia an chim ka thai ton. And then not only that, I even hear them say, well, this person, they don't even pray that much, but God answered their prayer. 그리고 어떤 사람은요. 저 사람은 기도도 별로 안 했는데 벌써 응답받았어 말합니다. Tak tak chu kan lung adong ding salo. But we should not give up. 하지만 우리는 포기하지 말아야 합니다. Patiam falan ha boy pa ni akan tip yak mi angan to. Because for the child of God, God has such a big purpose for you. 하나님의 자녀로서 하나님께서 여러분을 향한 놀라운 계획이 있습니다. Midang ni anton lo mi ton si atun midang he ai lo lo mi thla chwa kha nu ding ronga raksi. And if you are going through something unlike others, or if you're facing something unlike others, it's because God has a plan unlike others. 다른 사람이 겪지 않는 그런 것을 여러분들이 경험하시는데 왜냐하면 여러분들을 향한 하나님의 큰 계획이 있기 때문입니다. Za boy pa ni cha fala cha atha big mi pek akan to. Because the Lord, our Father, wants to give the best to His children. 왜냐하면 주님께서는 아들들에게 자식들에게 가장 좋은 것을 주시라고 하시기 때문입니다. I chu cha chum boy pa ni akazang fa shim shim ko lai tia zup na kan aphuang pen mi si ding ji su ni kan som na. And so I invite you, in the name of Jesus, just to believe and proclaim, the Lord will have mercy on me. 그리고 주님께서 자비를 베푸실 것이라 선포하고 믿으시길 바랍니다. I hana hi boy pa ni fa apek lo si lo in apek ri lo tu kha se. And for Hannah, the Lord, it wasn't that the Lord did not give her a child, but it was that He did not give her a child yet. 하나님께서 한나에게 아이를 안 주신 것이 아니라 아직 안 주신 것이었습니다. I Samuel kaminung so so se lo kha. And Samuel was not just an ordinary person. 사무엘은 그냥 평범한 사람이 아니었습니다. Chu cha chu zai ban tuk dir hun kam phak zonga nalung dong ha. So no matter what situation you find yourself in, don't give up. 어떤 상황에 처했든지 포기하지 마시길 바랍니다. Pe zu ten tha cham. Pray continually. 계속해서 기도하십시오. I boy pa ka thang thai ko. And praise the Lord. 주님을 찬양하십시오. Sam som sri la pasri dal hai likan ka ta lai. Psalm 77 verse 14. 시편 77편 14절입니다.
Sam som sri lepasari dal haili nang chu kharwa harmi thil atwa tu pathian na si na thon nak chu mi phun ha lak akhan na lang ter. Psalm 77 verse 14. You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. 시편 77편 14절입니다. 주는 기사를 행하신 하나님이시라 민족들 중에 주의 능력을 알리시고 Achan atlin tika chum boy pa ni kharwa har na kha to te ko lai. And when the time is fulfilled, the Lord will do his miracle. When the time has come, the Lord will perform his miracle. 때가 되면 하나님께서 기적을 일으키실 것입니다. E hana chu kum khat in tha cham. And so Hannah prayed year after year. 그래서 한나는 몇 년 동안 계속 기도했고요. Zaman salo boy pa ni aperi lo nam boy pa sina ro chan na angai peng. Even though the Lord had not given her a son, she still had her hope in the Lord. 주님께서 한나에게 아직 자식을 주지 않으셨을 때에도 계속해서 소망 가운데서 기도했습니다. E tu jing zong hana ban tuk in chong ve ding ji su mi som kan du min ha chu nai ro chan mi ka ara lai ti azum lo tha cham ve. And so this morning I want you to learn from Hannah by having hope and hoping that your prayer will come and will be fulfilled. 한나를 보시고 배우시길 원하는데요. 특히 기도하면 이제 하나님께서 들으시고 응답하실 것이라는 소망을 가지시길 바랍니다. Ha nai zai tuk tiang da tha cham ti se chun amit thi tak dik tiang kek koi dik tiang tha cham. How much did Hannah pray? She prayed with tears dripping out of her eyes and with a broken heart. 한나가 얼마나 기도했냐면요. 눈물이 흐르고 깨어진 마음, 부서진 마음으로 기도했습니다. E boy pa long kha ai ro chan. And she looked and hoped only on the Lord. 오직 주님께만 바라보고 주님만을 소망을 두었습니다. Chu no chun zai tiang da tha cham ri hana he. How much more did she pray? How much more did she pray? How else did she pray? In what manner did she pray? 얼마나 어떻게 간절하게 기도했나요? E a o cho kho lo tiang tha cham ri. It said she prayed without even a voice. 입술만 통하고 소리를 내지 않고서도 기도했다고 합니다. E amit thi tak tiang lo man silo in a o di tiang o cho kho lo tiang hana chu boy pa sina tha cham ti mi ka kan hu kho. And so Hannah prayed with tears, not just with tears flowing from her eyes, but until her voice could no longer be heard. 눈물을 흘리면서 기도했을 뿐만 아니라 그 목소리가 들릴 수 없을 때까지 기도했습니다. Tu cha hana anun nak tu chia sar mi nun nak in kha cho mi nun nak ai theng. And so because of that, Hannah's cursed life became a blessed life. 그래서 한나의 화가 복이 되었습니다. Tu chu kha cham nak thong ne si. And it was by prayer. 그것은 기도를 통해서 된 것입니다. Chia sar mi in kha cho mi ya kan ni thlen kho nak ha de chun kha kan cham how. In order to move from a place of cursed or cursedness to blessedness, we must pray. 화를 받는 장소에서 복을 받는 장소로 움직이려면 우리는 기도를 해야 합니다. A o zong adi chu no chun thiang kharau ni rian atuan. And when she no longer could even speak, that's when the Holy Spirit moved. 말을 할 수 없을 정도로 기도를 많이 했을 때 성령께서 역사하셨습니다. E semol chu kha cham nak in hu mi fa pa si. And so Samuel was a son that she received through prayer. 사무엘이 바로 기도로 얻은 아들입니다. Zai tik man nak kha cham nak in hu mi fa hi aso so an sibal lo. And the children who are received or who come from prayer or through prayer are not unlike others, are not like others. 기도를 통해서 얻은 아이들은 다른 사람들과는 좀 다릅니다. E semol chu prophet zong si. But Samuel was a prophet, 사무엘은 선지자였습니다. Israel min ha betek tu zong se. and he was a judge of Israel.
이스라엘의 사사였습니다. Angak che tim boy po o thai mi jong se phone. And he was a person who heard the voice of God at a very young age when he was a young boy. 굉장히 어렸을 때, 소년일 때부터 하나님의 음성을 들었습니다. Kaka hana ni Thlacamnak na hu mi long ten se. And that's what Hannah received through prayer. 그것이 한나가 제 기도로 받은 것입니다. Thlacamnak cha athong to. Prayer is powerful. 기도는 능력이 있습니다. Kan nun nak bakya thlen kho ko. It can change our whole life. 우리의 삶을 전체 삶을 바꿉니다. Chu cha chu zai ban tuk thil kan ton mana lung dong lo in pe zu ten Thlacam mi si din kha ji su mi gan som na. And so no matter what circumstances you face, I encourage you to continue praying. 어떤 상황에 처했든지 계속해서 기도하시기를 바랍니다. Hoi ni an tan lo mi na ton sia chun hoi ni an kho lo mi thla chon hu ve ko lai. If you're facing something that other friends are not facing, it's because you will receive a blessing that others will not receive. 다른 사람들이 다른 친구들이 겪지 않는 것을 겪고 있다면 그것을 통해서 축복을 받을 것입니다. E hana Thlacamnak ka boy pa ni zai ten ale ti mi te ke kam ban zau ti than ta na lai. And then let's take a quick look at how the Lord responded to Hannah's prayer. 주님께서 어떻게 한나에게 기도에 응답하셨는지 어떻게 반응하셨는지 보시기 바랍니다. Pakha Samuel del khat chang hai sri kha kan zau na lai. 1 Samuel chapter 1 verse 17. 사무엘상 1장 17절입니다. Chun Eli ni ale I dai te in bakal ko Israel mi pathian ni ama na hel mi chu impe ko se tia ati. 1 Samuel 1:17. Eli answered, "Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him." 엘리가 대답하여 가로되 평안히 가라. 이스라엘의 하나님이 널 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원하노라. Ati mi chu Israel mi pathian ni na hel mi chu impe ko se tia ati. He said, "May the God of Israel grant what you've asked." 이스라엘 하나님이 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원하노라. I chu boy pa bia Elim hang arami chu hana ni azu. And Hannah believed in that word of God that came from Eli. 이제 엘리를 통해서 말씀하신 그 말씀을 한나는 믿었습니다. Chu cha hana chu ngai che mi mai apu ti lo. And so Hannah no longer, her face was no longer downcasted. 한나는 더 이상 우울하지 않았습니다. Chu lo chon ro jong kha ai. And she also began to eat something. 그리고 음식을 먹기 시작했고요. E kan zau ti asia chun boy pa le na kha zai da aram sa. And when we look at the response, what came first? 이 반응을 봤을 때 무엇이 첫 번째로 왔나요? Now mo aram sa bia da aram sa. Did the baby come first, or did the word of God come first? 하나님의 말씀이 먼저 왔나요? 아기가 먼저 왔나요? Tha te kan re se chum pathian bia aram sa. If we read carefully, the word of God came first. 우리가 잘 읽어보면 하나님의 말씀이 먼저 한나에게 온 것을 알 수 있습니다. Pathian bia arat nuwa chung hu tom pa kan fa aram se. When the word of God came, then shortly after, the baby came. 하나님의 말씀이 도착하고 나서 아이가 도착했습니다. Chu cha chun kha kan cham mi he pe ka in boy pa ni abia kan pe kho na ha ding cha kha kan cham a her. And so when we pray, we must pray until we receive the word of God. 그래서 기도할 때는 우리가 응답을 받을 때까지 기도해야 합니다. Kan cha boy pa ni akan pek mi bia kan kho na ha ding shum shum kha kan cham a ha. We must pray to receive God's word specifically for us. We must pray to receive a specific word from God. 우리가 기도할 때는 우리를 위한 그 정확한 그 기도 응답을 받아야 합니다. Nai ni li ni za zo pastor chong ni kha cham mi sorry thong cha akan chim mi chu azot na kong he pe kan kha cham te boy pa ni abia pe kan sa. Even on last Thursday, when Pastor preached about her, gave a testimony about how she prayed for her sickness, before the Lord healed her, the Lord gave her a word first. 목사님이 목요일 날 설교하셨을 때도 아픔에 목사님이 가진 병에 대해서 기도를 하셨는데 그 하나님께서 고침을 그 완전히 그 고침을 받기 전에 하나님께서 역사하시는 것을 이미 그 전에
경험하고 응답을 먼저 받았습니다. I chu boy pa ne pek mi bia chu zup na fak pi atle mi kong khata te kan khan pek chang. She testified about how she held that word of God in faith. 하나님의 말씀을 믿음으로 붙잡은 것에 대해서 간증을 먼저 하셨습니다. Kan ni zong thil pakhat ke kan ton mi kong atha kan cham tika boy pa ni abia kan pek kho na atha cham ven house. So, in the same way, when we pray for a certain matter, let's pray to receive God's word for that situation. 상황에 대한 하나님의 말씀에 응답을 받기 위해서 이런 간절한 태도로 하나님께 기도하기를 원합니다. E chu akan pek mi bia chu zup na fak ten atle mi si kong house. Let us hold on to that word by faith. 하나님의 말씀에 대하여 믿음으로 말씀을 붙잡기를 원합니다. Kan di lak te cha boy pa ni thla chho na kan pek pek se. May the Lord bless us through this message today. 주님께서 이 말씀을 통하여 우리 축복하여 주시기를 원합니다. Boy pa thla cham na kan nei na lai. Let's pray. 주기도문을 마치겠습니다. Van chung khom mi kan pa na min upat na ang kau se na pan na tung chang kau se van chung ban tung lei chung na duk na king chang kau se na chom na ki min ni faro kan pe kau so mi ni kan chung so te kan ngai thiam na bang kan so na kan ngai thiam de to so for na tal velo chat lo na dial te chung kan kham to ban na no le le nge na ban na ka zung za na chung ang kau se amen.